friends, welcome to his American IELTS Center here. Take your book, prepare for IELTS, skills and strategies for reading and writing. You come here to the writing general task, page number 170 and 171. So, I.E.L.T.S, International English Level Testing System. So you have reading, writing, listening and speaking. It has a general examination and academic examination. So we have come here to the general pattern of writing in task 1, the language box. So task 1 you have to write for 150 words. The time allotted is just 150 words. So we write because we have a purpose. You write a letter to somebody, there should be some purpose, isn't it? Formal letter, informal letter, official letter, or non-official letters. So when you write a letter, you send a mail, there should be some purpose. You send an SMS, there's a purpose. So whenever you write a letter, it is for some purpose. So it's important to indicate at the beginning of a letter what the purpose is. So my dear friends, when you write a letter, at the beginning you have to say what is the purpose of this letter. Whenever you write a letter, in the beginning of the letter you have to tell what's the purpose of this letter. See the type of letter. What are the types of letters? Giving information. You want to give information. What's the information you want to give? You want to state some information, okay? Requesting information. You are asking information from somebody. Say for example, you write a letter to me and ask, what do you ask? What are the courses available here? What are the fee structure? What is the timings? So you are requesting information. And I am writing a letter to you stating that, see, this is this, from morning to night we are here. We have 1 month course, 2 months course, 3 months course. So, I am giving information letter. Number 3, expressing gratitude. What do you mean by that? The third type of letter is expressing gratitude. What do you mean by that, sir? You are thanking somebody. See, for example, you helped me by getting me a college admission. You helped me for purchasing a car. You helped me by putting a guarantee signature. So, when you do those things, I am expressing my gratitude. It's a gratitude expressing letter. Next, the fourth is a complaining letter. You are complaining about something. You are complaining about certain things. You are putting a complaint stating that, your neighbors are making a lot of sound which makes it disturbances for you, or you're complaining to stating that you lost your vehicle, or you're complaining that the service which is provided by the company is not good. So it's a complaining letter. So giving instructions, you are giving instructions. What is the instruction letter, sir? Could you tell me? I give a cell phone to you. I'm telling you how to operate the cell phone. You are buying a laptop from me. I am giving an instruction how to operate the laptop. It is called giving instruction video. Giving good news. What is this? For example, okay, you are my customers and I just give you a good news that we are going to open a branch over here. So I'm sending a letter to each and every customer, or I'm telling that, I passed in the examination to my friends. And also I'm saying that I'm purchasing a house, I purchased a car, I got a distinction in my examination. So whenever you give a good news, giving good news letter, then giving bad news letter, what is that, sir? Giving bad news letter, somebody is dead. You want to discontinue from your studies in your institution. You want to resign from a job. It's all giving bad news letters, right, sir? So 7 types of letters are there: giving information letter, requesting information letter, you are expressing gratitude letter, your complaining letter, giving
instructions letter and giving good news letters and giving bad news letters. These are the 7 types of letters. But whenever you write a letter, state at the beginning of the letter what do you want to say. What's the purpose of writing this letter? See, for example, whenever you want to give information, at the beginning of the letter you are writing, I am writing to advise that. You're giving information. I'm writing this letter to advise that. What is that you can add? Okay, requesting information. I am writing to request information about. I am writing to advise that you come and join in our college by June 1st. I am writing to advise that you come to railway station exactly at 10 o'clock. So that the train starts by 10:15. So by 10 o'clock you be there. I am writing to request information about the college courses, the college fee structures. So expressing gratitude. I really appreciate your concern for informing me that tomorrow will be a holiday. You are thanking somebody. I really appreciate your willingness to come and join in our company. Or I really appreciate your wishes for my birthday. So when you are complaining, you start with, I'm writing to complain about. I'm writing this letter to complain about. Whenever you write a letter, you state the purpose of the letter in the beginning of the sentence or the beginning of the letter. Whenever you write a letter, you have to state the purpose of the letter in the beginning of the letter. So when you want to give a good news, I am very happy. I am very happy. Or I am very delighted. I am very happy. Or I am very delighted to tell you that I got a job in an MNC company. I am very happy and I am delighted to tell that I purchased a house. I am very happy and I am delighted to tell that I am going to USA for my job. Right, sir? So at the beginning of the letter you have to write the purpose of the letter. Now giving a bad news. I regret to inform you that. Your uncle is expired. I regret to inform you that you have not been selected. I regret to inform you that you have not got a seat in you are not selected in our company. So, giving information, requesting information, expressing gratitude. When you are complaining letter, when you are giving instruction, those type of letters. When you are giving good news, those type of letters. When you are giving bad news, those type of letters at the beginning of the letter. You have to state and write the purpose of the letter. Hope you are able to get it. Now coming here. Write opening statement of purpose for the following letters. See, these are the following letters, sir. Everybody watch, please. These are the 5 types of letters. So how do you start the letter? So in the beginning of the letter, you should state the purpose. Are you clear about it? First sentence. Beginning of the letter, you have to state the purpose of the letter. So 5 types of letters are there. So how do you start? You see here. Thanking a friend for helping you after you receive some bad news. You got some bad news. Your friend helped you after hearing the bad news. So how do you start? Expressing your displeasure. Sorry, next is expressing your displeasure. You're not satisfied at receiving error in your bank statement.
bank account, wrongly it is debited or credited. So when you see some wrong statement in your bank account, you are just expressing your displeasure. You are not satisfied. You just want to tell to the manager that you are not pleased. I'm not happy at all. I'm not happy about the mistakes which have been put into the account ledger, either debit or credit. It is wrongly has been put in. So you you want to show your displeasure. The third type of letter, apologizing to a customer when your company accidentally overcharged. See, you come to purchase a cell phone in my company. The charge of the cell phone is 5,000 rupees. But I put a bill 6,000 rupees and I have collected 6,000 rupees from you. So now I want to write a letter stating that I'm sorry. My company has wrongly put the bill of 6,000 rupees rather than instead of 5,000 rupees. So I'm just apologizing to you. So what type of letter and what is the beginning of the letter it would be? And coming here to the fourth point, requesting information from a language school in a foreign country. See, for example, you are going to China. You want to go to China. You are going to stay there for 1 year. So you want to learn Chinese language. So you are writing a letter to the Chinese language school requesting information about certain programs which the country, that institution conducts. So you are requesting information from a language school in a foreign country. So how do you start a letter? Next, giving your view about the importance of tertiary education. What do you mean by that? What do you mean by tertiary education? Anybody? Higher studies, professional studies, after 10th. You want to know the details about it. Or you want to you are expressing your view about the tertiary education. The importance of tertiary education. Tertiary education means the technical education. So how do you start a letter? Right? Okay, my dear friends, now let us go in for the first letter. Thanking a friend for helping you after you receive some bad news. You got a bad news, so your friend comes and helps you, right? So you are thanking that friend for helping you during the bad moments of time. So here you see, I would like to thank you for helping me to deal with the sad events of last month. I really appreciated your help. See, for example, maybe last month you met with an accident. One of your friend helped you. Then after 1 month, you are writing a letter to that friend stating that I'm really thankful for what you have done to you. So see here, I would like to thank you for helping me to deal with the sad events of last month. I really appreciated your help. You start the letter with statement of thank youing letter or appreciating somebody's help. Now coming here to the second one, expressing your displeasure at receiving an error in your bank statement. Taking your bank account, you find wrong mistakes. So you're just writing a letter to the manager stating that you're not pleased yet at all. So how do you start the sentence? Although I stated that I wanted to close my account, you are still billing me for a monthly account fee. See, for example, ATM cards are there. You have written a letter to the ATM. I don't want to have the account. I just want to get away. I want to close the account. But still, what do? They put a charge an amount every 3 months because you have an ATM card, because you have an ATM credit card of the company. You want to close it, you have written a letter, but still the company keeps writing a letter to you
or stating that your account is there, you have to pay monthly amount. So you want to show your displeasure. You want to express your displeasure. So you say, although I stated that I wanted to close my account, you are still billing me for a month account fee. Next, you are apologizing, asking sorry to a customer when your company accidentally overcharged. What do you mean by that? See, one customer comes to your company, he purchases a cell phone which costs 5,000 rupees, but your company accountant, he just puts it as below 6,000 rupees, he collects the money. So you are writing a letter stating to the customer, please apologize. You are asking sorry for what? For charging 6,000 rupees. How do you start the letter? Please accept our apologies for invoicing you incorrectly last month. What do you mean by invoicing, sir? Anybody? Wrongly putting the bill, right? Invoicing means billing. We have wrongly put up the bill, so we asked your apologizes. You are requesting information from a language school in a foreign country. You want to go to China. You're going to stay over there for 1 year. You want to join in an institution over there. So you write a letter over there asking them information about the course, about the fees, about the timings. So you start the letter with, I will be grateful if you would send me some information on the language courses you offer. So you are writing a letter asking them to send the details about certain courses, about the fee structures. So you start the sentence, your purpose of letter, in the beginning of the sentence you start. Then, giving your view about the importance of tertiary education. So, tertiary education. What do you mean by tertiary education, the technical education? So, in my opinion, tertiary education is important if you want to have a professional career and job. So after your 10th and 12th, the professional studies you undergo, it is called tertiary education. The technical knowledge, maybe something like a polytechnic studies. So by doing those studies, you can get a professional and career job. So you are telling about your viewpoint. When you want to express your viewpoint, you start the sentence with the statement. So my dear friends, very simple. Various types of letters are there. Whenever you write a letter, in the beginning of the letter, state exactly what is the purpose of your writing the letter. We have 7 types of letters: giving information letter, requesting information, expressing gratitude, complaining, giving instructions, giving good news, giving bad news. So whenever this type of letters come at the beginning of the letter, you state the reason of writing the letter. This is what we have seen here. Now I request many of the IELTS takers are here. One IELTS taker to come forward. And if he gets a topic like this, what he is going to speak, yes, what he is going to write in task 1. Yes, sir, start, sir. Have this. Here, there is a language box. We have different types of letters. 7 types of letters are there, and sample purpose statements are also there. Firstly, giving information. Giving information is that I'm writing this letter to advise that something is going to warn you, or something is going to happen there. So it is a type of letter that giving information. Secondly, it is requesting information. I'm writing to request information about this is a starting point.
Then the expressing gratitude. I really appreciate your cooperation with regard to this. Then complaining, I am writing to complain about this. Such statement is there. And giving instruction, giving good news, and giving bad news. When we come to the opening statement of purpose for following letters, thanking a friend for helping you after you receive some bad news. I would like to thank you for helping me to deal with the sad events of last month. I really appreciate your help. This is first kind of letter, first kind of statements. Then secondly, there is expressing your displeasure in receiving an error in your bank statement. Although I stated that I wanted to close my account, you are still billing me for a monthly account fee. Thirdly, apologizing to a customer when your company accidentally overcharged. Please accept our apologies for invoicing you incorrectly last month. Then fourth, requesting information from a language school in a foreign country. I would be grateful if you could send me some information on the language course of further. Lastly, giving your view about the importance of tertiary education. My opinion, tertiary education is important if you want to have a professional career and job. That's all about this different statements and different types of letter. Thank you. I request this gentleman to speak about if he, this is what he understands from this class. Yes. Hi, good morning everyone. Myself Manoj, and today we are discussing about the topic how to begin with a letter or someone we can mail us. So we are discussing about the topic is how to begin a letter with the perfect information. If we going to write the letter, the statement should be in the beginning of the letter. So there are 7 types of letters we are here going to see about. The first type is giving information. So if we writing a letter to give information, we have to start with I am writing to advise that something. And the second one is requesting information. The requesting information, it should start with I am writing to request information about. And the third one is expressing gratitude. So the expressing gratitude means we should be thankful or appreciated, and it should be started with I really appreciate you. And the fourth one is complaining. So if you to write a letter about complaining, it should be start with I am writing to complain about. And the fifth one is the giving instructions. So the giving instructions letter should be start with I am writing to explain how to. And the sixth one is giving good news. So the good news letter should be start with I am very happy or delighted to tell you that. And the seventh one is giving bad news. So the bad news letters or mail should be start with I regret to inform. So here are some topics how the letters should be formed, and we have some different topics. The first thing is thanking a friend for helping you after you receive some bad news. Thank you. நண்பர்களே, prepare for IELTS skills and strategies, reading and writing. உங்க புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பேஜ் நம்பர் 170 171. ரைட்டிங் ஜெனரல். IELTSலே 2 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்று ஜெனரல் என்று சொல்லக்கூடிய வெளிநாடுகளுக்கு வேலைக்கு செல்வதற்காக எழுதப்படுகிற ஆங்கில பரீட்சை. அகாடமிக் என்று சொல்லக்கூடிய வெளிநாட்டிலே படிப்பதற்காக எடுக்கக்கூடிய அந்த ஆங்கில பரீட்சை. அது பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலம், கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலம், வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலம் என்று 4 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. அகாடமிக்கும் ஜெனரலுக்கும் இந்த ரீடிங் என்று சொல்லக்கூடிய வாசித்தலும் ரைட்டிங் எழுதக்கூடிய அந்த பரீட்சையிலும் வேறுபட்டு இருக்கும். இங்கே ஜெனரல், அதற்கு ரைட்டிங், அதில் 2 பிரிவுகள், டாஸ்க் 1 டாஸ்க் 2 என்று சொல்லுகிறோம். அதில் டாஸ்க் 1 பொதுவாகவே கடிதம் எழுதுதல். ஸோ கடிதங்கள் பல வகையான கடிதங்களாக இருக்கிறது.
ஸோ இங்கே we write because we have a purpose. எதற்காக கடிதம் எழுதுகிறோம், எதற்காக இமெயில் எழுதுகிறோம், எதற்காக எஸ்எம்எஸ் அனுப்புகிறோம், ஏதோ ஒரு தேவை இருக்கிறது. ஸோ ஏதோ ஒரு தேவையின் காரணத்தினாலே கடிதங்கள் எழுதுகிறீர்கள். இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு இண்டிகேட் அட் த பிகினிங். மிக மிக முக்கியமானது, இன்றியமையாதது. ஒரு கடிதத்தினுடைய ஆரம்பத்திலே எதற்காக கடிதத்தை எழுதுகிறீர்கள், என்ன தேவைக்காக கடிதம் எழுதுகிறீர்கள் என்கிற காரணத்தை, அந்த தேவையை நீங்கள் கடிதத்தினுடைய ஆரம்பத்திலே எழுத வேண்டும். உதாரணத்திற்கு வகையான கடிதங்கள் 7 வகையான கடிதங்கள் இருக்கிறது. தகவல்களை தரக்கூடிய கடிதம், ரிக்வெஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷன், தகவல்களை பெற வேண்டும் என்பதற்காக, தகவல்களை கேட்டு அறிந்து கொள்வதற்காக எழுதக்கூடிய கடிதம், தகவல்களை கொடுக்கக்கூடிய கடிதம். உதாரணத்திற்கு நான் ஒரு நிறுவனத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன். என்ன நிறுவனம்? டூர் நிறுவனம். நான் உனக்கு என்ன சொல்ல வேண்டும்? வெளிநாடு சுற்றுலாவுக்கு நாங்கள் சுற்றுலா பயண ஏற்பாடுகளை செய்கிறோம். வருகிற 25ஆம் தேதியிலிருந்து 1ஆம் தேதி வரைக்கும் எங்கெல்லாம் செல்லலாம், விமான போக்குவரத்து, எந்தெந்த ஊருக்கு செல்வது போன்ற தகவல்களை சொல்லக்கூடிய கடிதம், தகவல்களை பெற வேண்டும் என்பதற்காக எழுதப்படுகிற கடிதம். உதாரணத்திற்கு நான் ஒரு கல்லூரியிலே சேர வேண்டும், அந்த கல்லூரியை பற்றி தகவல்களை பெற வேண்டும், எப்பொழுது எந்த நேரத்திலே வகுப்புகளை ஆரம்பிக்கிறார்கள் என்று தகவல்களை பெற வேண்டிய கடிதம். எக்ஸ்பிரஸிங் கிராட்டிடியூட், உங்கள் நன்றி விசுவாசத்தை தெரிவிக்கக்கூடிய கடிதம். யாரோ ஒருவர் உதவி செய்திருக்கிறார், அந்த உதவியை நீங்கள் அந்த உதவி செய்திருக்கிறவருக்கு நன்றியை தெரிவிக்கக்கூடிய கடிதம். கம்ப்ளைனிங், குறை கூறக்கூடிய கடிதம். யாரோ ஒருவர் தவறாக நடந்து கொண்டார், அவரை பற்றி குற்றம் குறை கூறுகிறீர்கள். கிவிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், எப்படி ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும், எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும், எந்த வகையிலே இயக்க வேண்டும் என்ற தகவல்களை கொடுக்கக்கூடிய கடிதம். கிவிங் குட் நியூஸ், நல்ல செய்திகளை கொடுக்கக்கூடிய கடிதம். யாருக்கோ எழுதுகிறீர்கள், நண்பர்களுக்கு எழுதுகிறீர்கள் ஒரு நல்ல தகவல்களை. உங்கள் மேலாளருக்கு கடிதம் எழுதுகிறீர்கள், இன்று ஒரு நல்ல வியாபாரம் நடந்தது, பிஸ்னஸ் கான்ட்ராக்ட் முடிந்தது, நல்ல தகவல்களை கொடுக்கக்கூடிய கடிதம், கெட்ட தகவல்களை கொடுக்கக்கூடிய கடிதம். இப்படி 7 வகையான கடிதங்களை பார்க்கிறீர்கள். இங்கே எந்த வகையான கடிதமாக இருந்தாலும் அந்த கடிதத்தினுடைய ஆரம்பத்திலே நீங்கள் அந்த வாக்கியத்தை எழுத வேண்டும். என்ன தேவைக்காக அந்த கடிதம் எழுதுகிறீர்கள்? உதாரணத்துக்கு தகவலை கொடுக்கக்கூடிய கடிதமாக இருந்தால், ஐ எம் ரைட்டிங் டு அட்வைஸ் தட், நான் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன், அறிவுறுத்த. எதை அறிவுறுத்த? நீங்கள் சரியாக 7 மணிக்கு வந்து விடுங்கள், வரும்பொழுது இது கொண்டு வாங்கள். ஆரம்பத்திலேயே சொல்லிவிடுகிறாய். ரிக்வெஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷன், தகவல் பெற வேண்டும் என்பதற்காக. I am writing this letter to request information about. நான் இந்த கடிதம் எழுதுகிறேன் தகவல் பெற வேண்டியதற்காக. ஸோ கடிதம் ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர் ஆரம்ப கடிதத்திலே ஆரம்ப வாக்கியமே எதற்காக கடிதம் எழுதுகிறாய்? எக்ஸ்பிரஸிங் கிராட்டிடியூட், நன்றி விசுவாசத்தை தெரிவித்துக் கொள்வதற்காக கடித ஆரம்பத்திலே ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் யூ, நான் ரொம்ப பாராட்டுகிறேன், நீங்கள் எனக்கு உதவி செய்த உதவிக்காக. கம்ப்ளைனிங், குற்றம் குறை கூறக்கூடிய கடிதங்கள் ஆரம்பத்தில் ஐ எம் ரைட்டிங் டு கம்ப்ளைன் அபவுட், நான் இந்த கடிதம் எழுதுகிறேன், நீங்கள் தவறு செய்திருக்கிறீர்கள், உங்கள் வங்கி கணக்காளர் தவறாக எழுதியிருக்கிறார். ஸோ ஆரம்பத்திலேயே சொல்ல வேண்டும். கிவிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்று தகவல்களை சொல்லக்கூடிய அந்த கடிதத்திலே ஐ எம் ரைட்டிங் டு எக்ஸ்பிளைன் ஹவு டு, நான் இப்போ கடிதம் எழுதுகிறேன், எப்படி அதை இயக்க, எப்படி அதை செயல்படுத்த, எப்படி நீங்கள் அதை நிர்வகிக்க. கிவிங் குட் நியூஸ், நல்ல செய்திகளை சொல்லக்கூடிய கடிதங்களிலே ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அல்லது ஐ எம் வெரி டிலைட்டட் டு டெல் யூ தட், நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் உங்களிடம் சொல்ல ஒரு செய்தி. அதாவது இன்றைக்கு பிஸ்னஸ் 10 கோடியை தாண்டி விட்டது, நான் நல்ல சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் ஒரு செய்தியை சொல்ல, எனக்கு ப்ரமோஷன் கிடைத்து விட்டது, வேலை உயர்வு. அப்படி கிவிங் பேட் நியூஸ், கெட்ட செய்திகளை சொல்லுவேன். ஐ ரிக்ரெட் டு இன்ஃபார்ம் யூ தட், மனம் வருத்தப்பட்டு சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னவென்றால், நீங்கள் நேர்முக தேர்விலே தோல்வி அடைந்து விட்டீர்கள், நான் மன வருத்தத்துடன் சொல்லுகிறேன்.
உங்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடையாது. I regret to inform you that I want to resign from the company. நான் ரொம்ப மன வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன், உங்கள் நிறுவனத்திலிருந்து நான் வேலையை விட்டு நீங்குவதாக முடிவு செய்து விட்டேன். சோ இதை போன்ற கடிதத்திலே ஆரம்பத்திலே முதல் வாக்கியமே அந்த தகவல் எதற்காக அந்த கடிதம் எழுதுகிறாய் என்ற வாக்கியம் இருக்க வேண்டும். உதாரணத்துக்கு இந்த 5 கடிதங்கள் எப்படி ஆரம்பித்திருக்கிறது என்று பாருங்கள். ரைட் ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் பர்பஸ் ஃபார் த ஃபாலோயிங் லெட்டர்ஸ். Thanking a friend for helping you after you receive some bad news. ஒரு கெட்ட ஒரு நிகழ்வு நடந்து விட்டது, உன் நண்பன் உதவி செய்தான், அந்த நண்பனுக்கு நீ நன்றி கூறுகிறாய். எப்படி கடித ஆரம்பத்தில் எழுதுவாய்? I would like to thank you for helping me to deal with the sad events. அந்த சோகமான நிகழ்ச்சிகள் நடந்தபொழுது எனக்கு உதவிகரமாக இருந்தாய், அதற்கு நன்றி. I really appreciated your help. நான் ரொம்ப பாராட்டுகிறேன் உன்னுடைய உதவிக்கு. Expressing your displeasure at receiving an error in your bank statement. வங்கி கணக்கிலே வேண்டாம் என்று மூடிவிட்டாய், வங்கி கணக்கே வேண்டாம் என்று. மறுபடியும் அவர்கள் சேவை வரி என்று உன்னுடைய கணக்கிலே வரவு வைக்கிறார்கள். அந்த எரிச்சலை காண்பிக்கிறாய், அந்த கோபத்தை காண்பிக்கிறாய், அந்த குறைகளை சொல்கிறாய். Although I stated that I wanted to close my account. ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறேன் கணக்கு முடிக்க வேண்டும் என்று. You are still billing me for a monthly accounts. இருந்தும் ஒவ்வொரு மாதமும் நீங்கள் கணக்கு வைக்கிறீர்கள். Apologizing to a customer when your company accidentally overcharged. உங்கள் நிறுவனத்திலே ஒரு வாடிக்கையாளர் பொருள் வாங்க வருகிறார், விலை அதிகமாக அவருடைய பில்லிலே எழுதி பிடிக்கிறீர்கள். அதற்கு மன வருத்தப்பட்டு அந்த வாடிக்கையாளருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறீர்கள். Please accept our apologies for invoicing you incorrectly last month. இன்வாய்சிங்னா தவறாக பில் எழுதிவிட்டோம். இன்வாய்ஸ் என்றால் பில், வாங்கிய பொருளுக்கு பில். Requesting information from a language school in a foreign country. ஒரு வெளிநாட்டு கம்பெனி, ஒரு வெளிநாட்டு அந்த நாட்டினுடைய மொழி சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்திற்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறாய். அந்த நிறுவனத்திலே நீ போய் சேர வேண்டும் என்பதற்காக. ஸோ அந்த கடிதத்தினுடைய ஆரம்பம், I would be grateful if you could send me some information on the language courses you offer. நான் ரொம்ப நன்றி உணர்வுடன் இருப்பேன், நீங்கள் உங்களுடைய கல்லூரியோ அல்லது வகுப்பிலோ நடத்தப்படுகிற அந்த மொழி சம்பந்தப்பட்ட பாடத்திட்டத்தை பற்றி சொல்லீர்கள் என்றால். Giving your view about the importance of tertiary education. Tertiary education என்றால் என்ன? பாலிடெக்னிக் படிப்பு, தொழில்நுட்ப படிப்பு. ஸோ இது உங்களுடைய கருத்தை சொல்ல விரும்புகிற பொழுது, இன் மை ஒப்பீனியன், என்னை பொறுத்தவரை tertiary education, இந்த தொழில்நுட்ப கல்வியானது is important if you want to have a professional career and a job. தொழில்நுட்ப ரீதியான வேலைக்கு, தொழில்நுட்ப ரீதியான ஒரு வாழ்க்கைக்கு இந்த tertiary education என்று சொல்லக்கூடிய தொழில்நுட்பம் வாய்ந்த கல்வி மிக மிக முக்கியம். ஸோ நண்பர்களே, கடிதம் எழுதுவது ஒரு தேவைக்காக. என்ன வகையான கடிதம் எழுதினாலும் அந்த கடிதத்தினுடைய ஆரம்பத்திலே அந்த தேவையை முதல் வாக்கியத்திலே எழுதுங்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகள்